Konnichiwa. To all of our viewers in the Norristown area and Montgomery County area, that's good afternoon. My name is Dr. James Holton. I'm Superintendent of Schools of the Norristown Area School District. And it's my great honor and privilege today to welcome to the Norristown Area School District a team of educators from Japan, comprised mostly of principals and teachers. I had the opportunity approximately 5 years ago to visit Japan with a group of fellow superintendents. I was extremely impressed with the marvelous school system in Japan. And during that period, I had many opportunities to share mutual programs that we are carrying forth in this country as compared with those in Japan. And again, it's our honor, and we're learning a great deal from our visitors during these past 3 days. This is a press conference, and to my right is Mrs. Regina Panetta, a reporter for the Norristown Times-Herald. Gina, it's a delight to have you with us today. And to my left is Dr. John Gould, Assistant Superintendent of the Norristown Area School District. Dr. Gould has been the coordinator for this visit, and Dr. Gould, I'd like to thank you right now publicly for all that you've done to make this such a successful visit. And with that, before we begin the questioning, I'd like to turn over this program to Dr. Gould for a brief overview of the format. Dr. Gould. Thank you, Dr. Holton. For the last 3 days, we have been, the Norristown Area School District has been entertaining a educational team from Japan made up of teachers and administrators from all over the country. We have taken them to several of our schools to allow them to see what American education is all about, and particularly the America 2000 program that the Norristown Area School District has embarked upon. And as you remember, President Bush opened our school this year because of the efforts that this school district and the community have been attempting in terms of breaking the mold of our present educational system. We started out at Whitehall Elementary School where they were able to see the development of the educational program, a very interesting activity where they're able to interact with our students and talk to our students and be able to participate in the classroom activities took place on that day. The second day, we visited the Eisenhower Middle School and spent the entire day looking at the program, looking at how we are working as teams. We looked at special education, and the day concluded with a dialogue between our guest and the teaching staff, sharing ideas and talking about the differences between Japanese education and American education, and also those things that are alike. Today was a very interesting day, a very busy day. We spent part of the morning at Norristown Area High School looking at the different approaches, particularly the Eagle Academy, the applied exploratory programs, our science programs, so that the team was able to see our entire K-12 program. We then moved over to the Hancock Elementary School, and at that time we were able to view the Hancock pilot project, which has really the relationship to the Eagle Academy that is at the high school, and they were able to see what is happening with the teaming approaches, the interdisciplinary approaches that we were attempting both at the elementary level and at the high school. And the day is ending up here with our news conference so that we're able to share many ideas back and forth. So we felt that this was a very good educational program for the Norristown educational community, and we believe that it was also a very good program for our guests. So with that, I am now going to turn it over to our team leader from the Japanese study team for a few words. 私たちは日本の政府から派遣されまして、アメリカの教育について勉強しに参りました。今回の私どもの21名の訪問につきましては、
教育長さんはじめ各学校の先生方から大変温かく歓迎をしていただきまして、本当に嬉しく感謝しております。We came to the United States to learn about the American educational system. We are sent from the Japanese government, and 21 members are very, very happy to receive wonderful hospitality from Dr. Holden, superintendent, and some other staff, Dr. Gould, and some other staff members. 世界をリードする大国のアメリカは、日本の教育制度、民主主義の教育のお手本でもありまして、私どもは教育制度、内容、方法、施設等をつぶさに視察いたしまして、大変勉強になりました。大変ありがとうございました。So that the United States is leading the world in education and democracy, and we learn so much the contents of education and methods of education and facilities. Thank you very much. Thank you. Now we'll begin the questioning. Okay, we'd now like to begin the questioning, and we'll turn this over now to Mrs. Panetta of the Norristown Times-Herald. Good afternoon. First of all, I'd like to welcome you to the United States. 皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいノリスタウンにようこそいらっしゃいました。I hope your visit was a pleasant one. それでこの訪問がですね、非常に良いものだったことを思っております。And I hope you'll all visit again very soon. またこちらにですね、訪問されることを望んでおります。Okay. The first question I have is basically for anyone at the table, or if anyone chooses to speak from the panel in the back. 初めの質問はですね、このテーブルどの先生方でもお答えいただければと思います。And that question would be, what are your initial impressions of the Norristown Area School District's educational system? このノリスタウンですね、エリアエデュケーションシステムですね、教育の学校区の教育についてですね、まず第一印象はいかがですか。どのような印象を受けられましたか。はい。まずそうですね、少人数の学級がゆとりのある教育が行われているということ。また先生方の目がよく行き届いて、子どもたち一人一人が非常に、元気よく、また真剣に学んでいること、それを強く感じました。I saw a small class education, and there's much. It's not very hectic, but it's very relaxed, and also teachers pay much attention to each individual students, and the students are lively and they're serious about learning. また21世紀に向けての教育の目標に向かって、より強力なこのアメリカの教育がさらに進められようとして真剣に取り組まれているということを痛感いたしました。So that you have 6 national educational goals for the 21st century, and I got the impression that you're trying to strengthen your educational system, and you are seriously working on it. あとはこれはアメリカ人の国民性かもしれませんが、非常に子どもたちの表情が明るく、そしてのびのびとしていて、また先生方との人間関係も非常に豊かな人間関係で、いい印象を受けました。So maybe it is an American national characteristic, but the children are very cheerful, and they're very relaxed, and they have very good relations with teachers. So I got a very good impression about the students. Is there any one aspect that you saw while visiting us here at the school district that is particularly interesting to you that you would like to implement in your own school system? これ今日見学をされましたけれども、この中でですね、特に一面ですね、一点だけ、非常にもう関心が興味深いということでですね、日本に帰ってからそれをぜひ実行されたいというような、そういうようなことはございますでしょうか。
たくさんあるんですけれどもI have many aspects. ただ実際それができるかどうか実際は大変難しいことですが、Probably it's very difficult to implement all. 例えばコンピューター教育などにつきましても日本よりもさらに進んでいますし、もっともっとこう積極的に取り入れていかなくちゃならないと思っています。So your computer education is much more advanced than in Japan. So we like to really actively working on work on the computer education. もっともっと子どもたちの人数が1学級が少なくなって、子どもたちに目が行き届く教育ができればいいなと今に感じています。So I'd like to decrease the number of students in one class so that the teachers can pay more attention to individual students. What is the average class size? 日本のですね、一クラスは40人。40 students. And the average day in terms of hours? 1日は何時間でしょうか1日は6時間ですね。We have 6 periods. Lasting from what time in the morning to? 何時から何時まででしょうか8時から3時半ぐらいまでが普通やっておりまして。From 8 o'clock to 3:30. May I interject something here also? I also believe you have Juku programs that take place after school and in the evenings, which form a sort of a tutorial type of system that goes beyond the regular school day. And I also understand that you have school not only 5 days a week, but Saturdays as well for half a day. でこの普通のですね、通常の学校の授業以外にですね、塾というものがですね、中短式の授業がありまして、で実際にはこれよりもっと長い時間勉強されているということですね。それからあと1週間に5日間だけではなくて、土曜日半日ですね、合計6日間その通りです。Exactly. Do you hope to eventually restructure your school day, perhaps to give students more time with teachers or more time for studies outside the classroom? それでですね、学校のその編成改革を行ってですね、この授業ですね、授業以外に先生ともっと接する時間を増やしたりですね、それから授業以外にそういうような時間を増やしたいと思われますか？その通りですね。Yes, we like to. It has been said upon your visit here that you were particularly impressed with the creativity and the individuality in the way the curriculum was presented and the way self-motivation was promoted in students. Why are those qualities, creativity and individuality, so important to you? この訪問でですね、創造性とかですね、個性とか、あとそういうものがですね、カリキュラムの中に現れていると。それで特に個人のですね、自己の自己啓発、動機ですね、動機なんかもですね、非常に進められているということなんですけれども、どうしてこのようなですね、要素がね、大事だと思われますか？そうですね、日本でも今教育改革が行われておりますけれども、子どもたちが将来の社会の変化に対応できるような子どもたちを作っていくということが私たち教師の役目でありまして、そういう意味からは単なる知識だけを教えるという教育から自分たちが力強く生きていくようなそういう力をつけていかなくてはならない。それにはやはり、想像力とか思考力とか判断力とか、そういったものが非常に重要になってくると思います。でこのことについてはやはり日本の現在行われている教育改革でも同じように重視されて、これから私どもが一生懸命このことについて力を入れてやっていかなくちゃならないという課題でもあります。また取り組んでもおります。So Japan is conducting the educational reforms, and so that the students will be able to cope with the changes for the future. And
So that's why we students can not only learn from books, but also they know how to live strongly in the society. So for that purpose, creativity and thinking process and judgment, these elements are very, very important. That's why these are the goals for our educational reforms. And so we are working on that. I understand that your team is one of several who has been studying educational systems throughout the world. How do you find American education in comparison to, say, that of European society? この視察団はですね、世界中の教育の制度をですね、学んでいるグループの一つだと思っておりますけれども、特にですね、ヨーロッパの教育制度と比較しまして、アメリカの教育制度はいかがでしょうか。日本の先輩の国だけにありまして、日本の教育と似通っているところがあるというふうに感じました。ただアメリカの方が進んでいるという面が非常に多いと思いますけれども、私も日本のお手本の国だけがあって非常に共通性があるというふうに感じました。ヨーロッパと比べますと若干いろいろな学校制度いろいろな違いがあります。First of all, the United States is our senior partner. So we have many similarities between Japanese educational system and the American educational system. But also your system is advanced. And so that's why the US is our it's a goal in a way. But compared with European systems, well, there are many different systems. I found many different aspects. During your time here, how did you find the students, staff, and administrators in as far as helping you learn more about the school district and the educational process? ですね、この訪問中にですね、生徒、そして先生方、それからアドミニストレーションの方ですけれども、これらの方々ですね、この教育の内容ですね、学校のこと、それから、教育のプロセスについてですね、これから学ばれることに関して、いかに手伝いをですね、していただきましたか、いかに助けてくださいましたか。先生方から、これはもう大変各学校でもそうですし、また教育委員会もそうでしたけれども、非常に親切に、具体的に、また学校では訪問の日程をきちんと作ってくれまして、各教室を見せていただいたり、あるいはいろいろな設備を丁寧に説明してくださったり、大変私どもにとっては非常にいい勉強になりました。So that each school and your school district made a wonderful schedule for us, and the schools show us different classes, and they explain much about the school facilities, and we learn so much from this visit. Could you tell our viewers what the typical day in the life of a teacher is like in the Japanese school system? 日本のですね、教育制度において、一応典型的なですね、先生の一日について、ご説明していただけますか。何時にいらっしゃって何時？一般的には授業開始時刻がだいたい8時10分ぐらいですので、8時前後に出勤をしていただいて、授業が先ほど団長が申し上げましたように、終わりますのが大体3時半頃でございますけれども、その後は部活動といって、各スポーツ系統、文化系統の部活動がありますので、そちらの方で、指導をする。そして普通帰りますのは2
普通は5時過ぎでございますけれども、7時くらいに、帰るというのが一般的なパターンじゃないかと私は思っております。So in general, all classes start at 8:30, and the school ends at 3:30. And the teachers come to school before 8:10, and then after 3:30, we have time for club activities. And club activities include sports and arts. And the teachers are supposed to go home at 5 o'clock, but usually 7 o'clock. I'd like to ask a question. 240 days a year in Japan versus 180 days a year in America. Do you feel that that number is too many in Japan, or do you think you need more, or is it just right? What's your opinion of a 240-day school year? 日本ではですね、1年が240日、そして、アメリカではですね、180日になっておりますけれども、この240日という日数ですけれども、これは多すぎるとお考えですか、あるいは、これもっと日数を増やすべきとお考えですか、あるいは、ちょうどいいのではないかとお考えでしょうか。大体最大限ぐらいじゃないかと思います。So this is our maximum. Maximum. I'd like to ask a question, if I may, too, about special education. Education for the disadvantaged or for the handicapped youngsters. How did you find our programs in comparison with those in Japan regarding youngsters who have disabilities? 障害児ですね、障害児の教育、特殊教育に関してご質問がございます。このプログラムはですね、日本のプログラムと比較していかがですか、どういうふうに違いますか。日本の障害児の教育についても、いわゆる性白児、あるいは、肢体の不自由な子ども、難聴とか、いろいろあります。あるいは情緒障害児、そういった教育が行われておりますけれども、アメリカと比べてこの特殊教育の面ではやはり日本の方が遅れているという感じをします。で特にアメリカでは、通級という形で非常にその子一人一人の実態に応じた指導が大変適切に行われているということを感じました。日本の場合もなかなか該当する子どもは実際いるんですけれども、その子どもを実際親の理解が得られなかったりして、指導できないとか、そういった状況がありまして、なかなかこの辺は日本でもちょっと今難しい状況にあると思います。Japan has the special education for mentally handicapped people and physically handicapped people, and also emotionally disturbed children. But I got the impression that our special education is behind the United States. And the United States pays much attention to individual students' needs. And Japan certainly has those handicapped students, but sometimes we cannot get cooperation from parents. So it is difficult to teach them at schools. So Japan is a difficult situation. While Mrs. Panetta is completing her notes here, I would ask one other thing, or just mention, I was very impressed in Japan with the discipline in the schools. I thought Japanese students were extremely well behaved, and I was very impressed with that. I think I saw a great deal of respect also for the sensei, the teacher, and I thought that was another wonderful part of what I saw in Japanese education. I was very, very impressed with that. 日本のですね、教育制度において、非常に感心したことがあります。それはですね、学校において規律正しいと、それが守られているということです。
で、日本人の学生のですね、行動もね、非常にいい振る舞いも、立ち振る舞いもいいということでですね、言うということです。それからあと、先生に対してですね、尊敬の念がまだあるということでですね、日本の教育制度は素晴らしいと思いました。ありがとうございました。Thank you very much. 私どもはアメリカはもう全く同じだというふうに感じて今回印象を受けました。アメリカでも非常に子どもたちが明るくしていい子どもたちでのびのびとしていまして、そういう点では日本もアメリカも同じだなというふうに感じました。But also I got the same impression that the your educational system has discipline at school, and the students are lively and they learn a lot and they're good students. Thank you. Are the educational systems in Japan, in terms of districts, similar to those in the United States? For example, here in the Norristown area school districts, there are students from 3 towns. Do you have a very wide area for each of your districts under one school government? How does that work? 学校区に関してですけれども、教育の、制度ですが、特に学校区に関しての質問があります。このノリスタウンの、学校区はですね、3つの都市、町からなっていて、そこの、生徒が集められて一つの学校区としているんですけれども、日本ではこのような広いところから、広い地域を学校区としておりますか？どうですかね。そうですね。学校区というと普通日本の場合では一つの市町村を単位にして行っております。So, each school district in Japan is based on one city or one town. There's also a great deal of coordination on a national level too, I believe. It's a nationally driven program, if I'm not mistaken. Is that correct? 日本はですね、国家がですね、指導を行って非常に国家レベルとですね、それからこの市町村レベルとの間のですね、調整というものが非常にうまく行われていると思うんですけれども。そうですね。Exactly. 確かにその通りですが、文部省で国で考えていることというのが非常に、指導要領というものをもとにして、全国の各学校隅々まで行き渡るという教育が実際行われているのは日本の特色かと思います。でその間には、国文部省から受けまして県の教育委員会があり、そして、市町村の教育委員会があって、具体的に、部省で考えていることが隅々まで行き渡るような形で行われております。So that our Ministry of Education has guidance for all the schools all over Japan, and there are educational board on prefecture levels and educational boards on the city level. So that this guidance will go through the prefecture and then go to the cities. So that go through all the educational systems. I think our viewers might be interested to know that English is studied by all students in Japan. Is that correct? 一応英語はですね、日本では全部の学生に教えられているということなんですけれども、そう思っておりますけれども、正しいでしょうか？中学校の1年から実習で、から新しい指導要領だったら、選択で時間数が増えるような形になりますけれども、英語の時間はその中学1年からは必ずやってます。Yes, correct. We start teach English at junior high schools and first year of junior high schools, and student can choose number of hours for English, but usually yes. I'd like to add that I think that's a wonderful part of Japanese education, and I wish America would do more to promote foreign languages, including the Norristown Area School District. So I would like to commend
the Japanese system for its respect of other cultures and other languages, which I think is so important in a global society. それで日本ではですね、こういう外国語教育を行われているんですけれども、それはもう非常に素晴らしいことだと思っております。つまりその他国のですね対する尊敬と、それから外国語に対するね尊敬というものがあって、でこれはですね世界的な国際教育においてですね非常に必要なことではないかと思います。アメリカもこのような制度がですね、このようなレベルで外国語を教えられたらいいのではないかと思っております。When you return to Japan, and I'm sure you will be happy to get back after 30 days on the road, how will you use the information that you've collected on this study or this worldwide study tour? What then happens? ですね、これ30日の長旅をですね終えられて、日本に帰られて、非常にほっとされるのではないかと思うんですけれども、このようなですね、世界的な規模での視察を終えられて、この情報をですね集めた情報をどのような形で生かされるんですか。どのようなことが起こるんでしょうか。そうです。これは報告書にまとめまして。まず文部省あるいは県の教育委員会、市町村の教育委員会等に、これを送りまして、そこでのいろいろな伝達がまずあります。また、それぞれの団員の一人一人が、それぞれの場において、これを発表したりあるいはいろいろな報告をしたりというようなことが予定されております。Okay, we will write a report to the Ministry of Education, and our report will be distributed to the educational board on prefecture level, and also educational board on the city level, and also each teacher is going to go back to school and also make a report on the visit. Unfortunately, I believe our time has run out. I would like to thank Mr. Koya and his fine television crew for televising this today. I'd like to say thank you again to our Japanese visitors. It's a sheer delight to have you with us, to Dr. Gould, to Mrs. Panetta, and everyone else who had any part at all in this newscast. Thank you very, very much, and sayonara to our viewers.